수일째 산불이 이어지고 있는 그리스 북동부 지역에서 불에 탄 시신이 최소 18구 발견되었습니다. 해당 지역에서 실종 신고가 없었고 튀르키예 접경 지역이기 때문에 그리스 당국은 불법 이주민일 가능성에 무게를 두고 신원을 확인하고 있습니다. 기후변화 영향으로 전 세계 국가들이 유례없는 산불과 씨름하고 있는 가운데 그리스 역시 강풍과 40도를 넘는 고온으로 인해 불길이 빠르게 번지고 있어 진압에 어려움을 겪고 있습니다. 오늘의 영어 뉴스를 들어보겠습니다. Authorities say Greek firefighters have found the bodies of 18 people in an area of northeastern Greece ravaged by a major wildfire. Greek police have been working to identify the bodies with a specialist team. They were found near a shack in the northeastern Alexandroupolis region. No reports of missing people have been filed in the area, so authorities have been examining the possibility that the casualties were migrants who had entered the country from neighbouring Turkey. Hundreds of firefighters have struggled to control the wildfires, which have been burning out of control for days in northeastern Greece, with strong winds fanning flames and prompting evacuations of villages and a city hospital. I'm Lawrence Brooks. Authorities say Greek firefighters have found the bodies of 18 people in an area of northeastern Greece ravaged by a major wildfire. 당국은 대형 산불로 파괴되어버린 그리스 북동부 지역에서 그리스 소방관들이 18구의 시신을 발견했다고 전합니다. Greek police have been working to identify the bodies with a specialist team. 그리스 경찰은 전문팀과 함께 시신의 신원을 확인하고 있습니다. They were found near a shack in the northeastern Alexandroupolis region. 이들은 북동부 알렉산드로폴리스 지역의 오두막 근처에서 발견되었습니다. No reports of missing people have been filed in the area, so authorities have been examining the possibility that the casualties were migrants who had entered the country from neighbouring Turkey. 해당 지역에서 실종자 신고가 없었기 때문에 당국은 사상자들이 인근 국가인 튀르키예에서 그리스로 들어온 이민자들이었을 가능성을 검토해보고 있습니다. Hundreds of firefighters have struggled to control the wildfires, which have been burning out of control for days in northeastern Greece, with strong winds fanning flames and prompting evacuations of villages and a city hospital. 강한 바람이 불길을 부채질하고 마을과 도시병원에서 대피하게 만드는 가운데 수백 명의 소방관들은 그리스 북동부 지역에서 며칠째 통제 불능 상태로 타오르고 있는 산불을 진압하기 위해 고군분투해 왔습니다. I'm Lawrence Brooks. 이상 로렌스 브룩스였습니다.